உங்கள் குழந்தைங்க ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்காங்களா? அப்போ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். Hello everyone, welcome back to our channel. This is Trefina Blessy, physical therapist from Heal Vibe Rehab Center. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா W sitting position. So W sitting position na என்னது? W sitting is a position in which child அவங்களோட knees bend பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களோட ankle and feet will be placed at either side of their body. இது கிளாசிக்கான W ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணுறதுனால இது W sitting பொசிஷன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ரீசன்னால நம்ம குழந்தைங்க W sitting பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் W sitting பொசிஷனில் ஒரு வைடர் பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் கிரேட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த பொசிஷன் நம்ம சில்ட்ரனுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணுற பொசிஷனாகவும் இருக்கும். அண்ட் செகண்ட்லி, அவங்களோட எக்ஸசிவான ஒரு ஹிப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினாலையும் ஜாயிண்ட் ஹைப்போமொபிலிட்டி அண்ட் லோ மசில் டோனாலையும் இந்த ஒரு பொசிஷனை அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. With the development of the child, usually W sitting position vanishes out. If in the position vanish ஆகாம continue ஆச்சுன்னா, it may lead to certain complications in the future. எந்த மாதிரி complications நம்ம children face பண்ணுவாங்கன்னு இப்போ பார்க்கலாம். So they might develop difficulty in sitting balance. Hip, trunk, core muscles ஓட weakness and tightness develop ஆகும். And they may also lead to orthopedic problems and problems related to balance and coordination. Hip muscle weakness இருக்கிறதுனால அவங்களோட walking pattern pigeon toes or in toe walking pattern change ஆயிடும். As we all know, prevention is better than cure. எப்படி இந்த W sitting பொசிஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்றத certain physical therapy methods மூலமா இப்போ பார்க்கலாம். Point 1. Alternating the sitting position. Cross leg sitting, side sitting, long sitting. Point 2. Strengthening exercises. இந்த மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்கள் கிட்ஸ் W sitting பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னா யூ கேன் கன்சல்ட் அ டாக்டர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.